അപ്പോൾ ശ്രീരാഗ് കഴിഞ്ഞ 2-3 ഫോൺസായിട്ട് സാംസങ് ബ്രാൻഡിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നൊരു യൂസറാണല്ലോ നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ 7-8 വർഷമായിട്ട് ഈ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂസർ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ പെർട്ടിക്കുലർലി സാംസങ്ങിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ സൗണ്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലോഗോ ഒക്കെ ആ ബ്രാൻഡുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാ വെച്ചാൽ സൗണ്ട്, പിന്നെ സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലോഗോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രാൻഡിനെ മറ്റുള്ള ബ്രാൻഡ്സിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സൗണ്ട്. ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് പറ്റുമോ? ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ല, ഒരു ലൈക്ക് നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ലോഗോ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല. എന്നാലും സൗണ്ട്സ് ഞാനൊരു ഏതെങ്കിലും റിംഗ് ടോൺസോ മറ്റോ ഉണ്ടോ സാംസങ്ങിന്റെ മാത്രമായിട്ട്? ഉണ്ട്, ഓർമ്മയുണ്ട്. ബട്ട് അതിന്റെ പേരായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. കാര്യം ഞാനൊരു ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു 9 years ആയിട്ട് ഇപ്പം സാംസങ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ അലാമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ സെയിം റിംഗ് ടോൺ ആണ് ഞാൻ കുറെ കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട്. ബട്ട് ഡീപ്പ് അസോസിയേഷൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല. ഇപ്പം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സാംസങ് ഫോണ് വാങ്ങിക്കുന്ന കാര്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി മറ്റുള്ള ബ്രാൻഡ്സ് നമ്മളൊന്ന് വിലയിരുത്തുമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്ന സമയത്ത് സാംസങ്ങിൻ്റെത് മാത്രമായിട്ട് ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സാംസങ്ങിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഓക്കെ, ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. മെയിൻലി ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അത്രയും വിവിഡാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സാംസങ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഒരു വട്ടം ഞാൻ നോട്ട് 8 യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു വട്ടം നിലത്ത് വീണിട്ട് അതിന്റെ ഗ്ലാസ് ബ്രേക്കായി ഡിസ്പ്ലേ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ടൈമിൽ ഏകദേശം ഒരു 4-5 മാസം ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് മീൻസ് കൊറോണയുടെ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ മാറ്റാൻ ഭയങ്കര ഹെവി കോസ്റ്റും സാധനം വരാത്തൊരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ റെഡ്മിന്റെ ഫോണാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു 4 മാസം യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ആ വ്യത്യാസം അറിയാനുണ്ടായിരുന്നു. മീൻസ് ഡിസ്പ്ലേ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്കൊരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് സാംസങ്ങിൽ കിട്ടുന്നത്. ഞാൻ അത്രയും കാലം യൂസ് ചെയ്ത് ഇനി 4 മാസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചതിലേക്ക് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു കാണുന്നതിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഒരു ഡൗൺഗ്രേഡ് ആയിട്ട് തോന്നി. ഭയങ്കര ഡൗൺഗ്രേഡ് ആയിരുന്നു. നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് അത്രയും അറിയാണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അത് വളരെ വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ്. പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്മൂത്ത്നെസ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഇതേവരെ എന്റെ ഫോണിൽ ലാഗ് എന്ന സാധനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരു തരത്തിലുള്ള അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സോഫ്റ്റ്വെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നേവരെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സ്മൂത്ത്, എത്ര ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്റെ പേഴ്സണലി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത ഫോണിൽ സ്മൂത്ത് ആയിരുന്നു കാര്യങ്ങളെല്ലാം. അപ്പം അത് രണ്ടും ഡിസ്പ്ലേ പ്രൈമായിട്ട്. പിന്നെ ക്യാമറയും ഓഫ് കോഴ്സ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള സാംസങ്ങിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആഡ് ഫിലിം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പം ആ ഒരു ആഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ബ്രാൻഡ്സിന്റെ ആഡ്സിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആഡിനുള്ളതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ സാംസങ് ഇറക്കുന്ന ആഡുകൾക്കുള്ളതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും ആഡ് കണ്ടിരുന്നു? റീസെന്റ് ഞാൻ ഫോൾഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാംസങ്ങിന്റെ പുതിയ ഫോൺ വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആഡും കണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ ഷോറൂമിൽ ഫ്രണ്ടിന് ഒരു ഫോൺ എടുക്കാൻ പോയ സമയത്തും കണ്ടിരുന്നു. എന്റെ ആഡ്, സാംസങ്ങിന്റെ ആഡ് ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആവും. മീൻസ് ഞാൻ മുന്നെപ്പോഴോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഫീച്ചേഴ്സിനല്ല ബെനിഫിറ്റ്സിനാണ്. ആ ഒരു സാധനം ഭയങ്കര യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു, ഞാൻ കണ്ടിടത്തോളം നല്ലമാതിരി യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഇതാണ് സാംസങ്, കമ്പനിയാണ് സാംസങ്. അതിന്റെ ആഡ്സ് പൊതുവെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക. അതാണ് എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, യൂഷ്വലി നമുക്ക് ഒരു സൊസൈറ്റിയിലുള്ളൊരു ബിലീഫാണ് സാംസങ്ങിന്റെ യൂസേഴ്സൊക്കെ വാല്യൂ ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്റ്റിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പിന്നെ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺസ് ആണല്ലോ, അപ്പൊ ആൻഡ്രോയിഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് വാദിക്കുന്നത്, അതായത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഐഫോൺ ആ ഒരു വാറിന് ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ലോയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കസ്റ്റമർ ബേസ് സാംസങ്ങിനുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ബിലീഫുണ്ട്. എന്താണ് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ കറക്റ്റാണ്. മീൻസ് വാല്യൂ ഫോർ മണിയിൽ സാംസങ് ഇപ്പം ക്ലോസ് കോമ്പറ്റീറ്റർ ആപ്പിളാണ് പൊതുവെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആപ്പിൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വാല്യൂ ഫോർ മണി വളരെ വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ് സാംസങ് വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ സെൻസ് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ഏകദേശം സിമിലർ ആണ്.
എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐഫോൺ ആകെ ഒരു ഇതായി നിൽക്കുന്നത് വീഡിയോ അങ്ങനത്തെ ഇതിലും ആ ഒരു കാറ്റഗറി മാത്രമാണ്. ബാക്കി എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് എങ്ങനെ പോയാലും വാല്യൂ ഫോർ മണി സാംസങ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അതിനല്ലേ ചോദിച്ചത്, നമുക്ക് വാല്യൂ ഫോർ മണി കൂടുതൽ സാംസങ് അല്ലേ കിട്ടുമെന്ന് തന്നെയല്ലേ ചോദിച്ചത്? അതെ അതെ, യെസ്, ആ ഒരു അങ്ങനെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ പൊതുവെ ഒരു സാംസങ് യൂസർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു പുതിയ സാംസങ് പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ആവാൻ പോവുകയാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഡ് കാണുന്ന സമയത്ത് ഈ വരാൻ പോകുന്ന ഫോണും നല്ലതായിരിക്കും, ബിക്കോസ് നമ്മുടെ മുമ്പത്തെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഇറ്റ് ഹാസ് ബിൻ ബെറ്റർ, അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ ഫോണും നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഒരു വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? അങ്ങനെയല്ല, സാംസങ്ങിന്റെ നല്ലൊരു ഇത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആ ഫോണ് അടിപൊളി ഫോണായിരിക്കും നമുക്ക് ഉറപ്പ് ഒന്നുമില്ല. കാര്യം സാംസങ്ങിന്റെ തന്നെ ഇപ്പൊ മുന്നേ നോട്ട് 8 ഇറങ്ങുന്നതിന് നോട്ട് 7 എന്നൊരു സീരീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ സീരീസ് തിരിച്ചെടുത്തതാണ്. മീൻസ് പൊട്ടിത്തെറി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും. മീൻസ് ആദ്യം ഒരു പ്രീ കൺസെപ്റ്റ് നോഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അത് നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. ബട്ട് നല്ല ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി കൂടുതലാണ്. അതായത് എല്ലാ തവണത്തെയും പോലെ ഒരു റിവ്യൂസ് ഒക്കെ നോക്കി ഒരു തറോ പ്രോസസ്സിലൂടെ ഒരു ബൈയിങ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുള്ളൂ. അതെ, അത്ര തന്നെയുള്ളൂ. മീൻസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫോൺ നല്ലതാണോ നോക്കിയിട്ട് ബൈയിങ് ഡിസിഷൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ശ്രീനാഥ്. Hi there, I'm John Paul. I'm a doctor by education and planning to migrate abroad to pursue my dreams. I've been using Apple products, particularly iPhone, from the year 2016. Like you have rightly guessed, I'm an Apple fan and I've been using Apple ecosystem very extensively. Coming to the questions, the first question was, think about the sound associated with Apple iPhone, like notifications or commercials. Is there a particular sound that you instantly recognize as being from their products? Absolutely. While reading this question, the sound that instantly came to my mind are two. One is the marimba ringtone and also the tritone notification sound. Even while I say this, I can hear the sound in my brain. The next question, when considering an Apple iPhone, what differences in product features or design details do you notice that makes one stand out from the other? How do these differences influence your perception of the brand? Okay. I make sure not to miss any Apple event, so I keenly look forward to each product revelations. Some of the factors that I look forward are the new tech and also the hardware changes. For example, the change from Touch ID to Face ID was a very welcome change from Apple. Such changes shows their commitment to innovation, which does influence my perception of the brand. The third question, think about the last time you saw an ad for Apple iPhone. What made you focus on the brand, and did anything make it stand out from the other stuff you have seen? Certainly. The recent campaign, the Short on iPhone campaign, really drew my attention towards Apple's bold decision to shoot their events, such massive events in their own product. And it showcases to the world how capable their product are and how bold and how strong they are about their products. Man, Short on iPhone campaign was wonderful. The fourth question was, iPhone users are often perceived as individuals with strong brand loyalty, choosing Apple products consistently over other brands for their reliability and seamless integration with the Apple ecosystem, and those who prioritize privacy and security given the brand's emphasis on data protection and encryption. Do you think this is true? Absolutely. A big yes from my side. Like I said before, I've been using Apple devices for over 8 years, and I gotta admit, I'm a huge fan of their ecosystem. I have iPhone, Apple Watch, AirPods, and MacBook, and their ecosystem, their connectivity features are out of this world. While other OS and phone makers are doing their best to bring out latest tech, Apple keeps it simple, subtle, but they really know their customers and they deliver on point. Apple ecosystem is by far the best ecosystem that I've used, hands down the best. And their seamless integration between their devices is something that
always I preach to others. Yes, I do give a lot of importance to my privacy, and I like to believe, after a lot of thought process and research, that Apple is the best in the industry when it comes to privacy. And the last question: when you hear about a new Apple iPhone being introduced into the market, does your positive impression of their previous products influence your expectations for the new ones? Of course, big time. The impressions from the previous iPhone models significantly shapes my expectation for the new ones. For example, the introduction of night mode in iPhone 11 exceeded my expectation, mm, building a lot of positive experiences from the earlier models. Yeah. So I think I've answered all the questions. Thank you so much. Oh yes, totally. When we look at two iPhone sounds, notifications or ringtones, we can say that all the sounds have separate fan base itself, and it offers exclusivity only to iPhone. My all-time favorite ringtone is like Marimba from 2013, and also whenever I sound from my iPhone here, I know that now we all know that it's from an iPhone because of this exclusivity that it gives. Also, I will say that the sound that produces from that iPhone, the speakers that have an special features to enhance the sounds. Also, it gives Dolby Atmos, so the sounds that produce from the iPhone is also gives an upper hand from other device. So I will say the sounds from an iPhone is especially very good, and I like it very much. Yeah, and I'm comparing my iPhone to other devices. The camera quality it gives is something that I like the most. Whenever I take a photo or whenever I take a video, it gives a better output than from an usual phones. All the YouTubers now making the videos from an iPhone itself. That means the iPhone have an upper hand from the others. Also the design, the placement of its logo, the placement of the camera, also the back glass cover, all gives a premium touch to it. Also make the buyers feels worth the money. Especially I like the most is the camera quality itself. Now I am shooting in an iPhone, so it gives the quality itself. You can see it from the video itself. So I like the camera itself. That's it. The last ad of an Apple was about iPhone 14 that I have seen from Hotstar when I was streaming India vs Pakistan match, I think so. It was all about a man driving a tractor in 10 kilometers per hour, and he's using iPhone 14 for navigation. And the route was so straight that the end can be seen, and it shows the battery life of the iPhone. And I pretty much like it because the main drawback of an iPhone was about the battery. And when the 14 was released, they upgraded the battery, and it gives the ad shows that it gives more battery life than the usual iPhones. So that's it. Yeah, I have been using my iPhone for past 1 years now, and I like the ecosystem of an iPhone. If I have an MacBook, it's totally pairable with one device to another. The data transfer is so easy. All the softwares and all the apps are so legit that it gives a premium touch to everything.
when it comes to privacy, iPhone holds the upper hand from all the other devices around. Knowing that iPhone keep our stuff safe, all the data safe, all the data private, it will be a major reason for others or me to buy an iPhone and stick on to it. Absolutely. I never had a bad experience with my iPhone. It always gives a good experience. Whenever a new iPhone is launching, I will say, okay, iPhone impress me again. That's it. I trust this thing. Why not? Because of its design, the smooth experience, the camera quality. It keeps the expectation so high, and always they deliver it. So now I'm looking for next device. Recently the 15 has released. Next year the 16 will be released, and I will say impress me again, iPhone. That's it.